Yuk, sudah siap? Iya. Oke, hati-hati ya. Habis ini kita praktek. ISMR verb ing itu adalah bentuk aktif. ISMR being verb 3 itu bentuk pasif. Dan apa? ISMR ana itu yang nonverbalnya ketika nggak ada kata kerja. Oke, kita geser dulu. Education. Ready? What subject? What Oke. subject? Okay, today we are going to talk about education. Let's start this question for Nurul. What subjects are you focusing on this semester? Uh, for this semester, I am focusing to publication my article, especially for following the conference in Thailand. Okay, thank you. Focusing itu bukan to, tapi focusing itu pakainya on. I'm focusing on. Ya, itu satu pasangan. Okay. And focus. And focus. Okay. Do you prefer studying alone or in a group? Uh, for me, I prefer studying in group for discussion about the topic, but I need uh, a more time for studying alone too. Okay. Number three. Are you working? Kenapa? Saya mau komen Enggak. sebenarnya. Oh, Kamu sambil memikirkan jawabannya, kamu mengulang pertanyaan saya kan? I prefer iya. studying in a group. Nah, kenapa kamu nggak bilang dengan I choose? I choose. Oh, Atau mungkin I would like to choose bisa. I. Atau I enjoy learning together with other friends. Kan bisa. Jadi Oh, kamu bisa menggunakan sinonimnya gitu, biar iya, lebih iya. menarik sih Menarik. sebenarnya. Oh, iya. Mm. Oh, iya. Kamu Oke. kelihatan kayak ngulang lagi pertanyaan saya Hmm. sambil mikir apa ya, aku mau Oh, iya. ngomong apa ya gitu kan. Iya. Mm-mm. Tapi nggak apa-apa, nanti sambil apa namanya sesekali sambil agak lama jawabnya nggak apa-apa, tapi coba nyari sinonimnya atau Mhm. divariasikan gitu. Kan kita lagi masih di kelas basic kan, jadi nggak apa-apa pelan-pelan, yang penting jawab dulu pertanyaannya. Kalau kan sekarang udah bisa tuh Nurul, saya kira semua pertanyaan saya itu selalu kejawab. Nah, coba dinaikin lagi level kemampuannya dengan pakai paraphrase-nya gitu. Pakai sinonimnya, terus dipanjangin jawabannya. Oke? Tapi nomor dua kejawab, cuman ya gitu, ngulang Ulang kalimat-kalimat yang saya ya gitu. kalimatnya Mm-mm. bertanya. Kan ngulang kalimat kan tidak menambah informasi apa-apa gitu sebenarnya. Hmm. Sayang aja gitu. Iya. Siapa tahu nanti mau lanjut S3 keluar kan, Oh, butuh 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 IELTS kan. Aduh, S2 aja pusing gitu kan ya. Nanda aja ini S2-nya dua kali ini. Dua kali ya Nan ya. wah, Sekarang luar udah biasa. S3 ini. Ya S3 ini Nanda. Atau udah selesai Nan? Aku udah selesai September kemarin, Mas, Hmm. S3-nya. Ya kan? Ya. S2, S3. Nah, saya masih S1. Kapan ini S3, S2, S3-nya? Semangat Tetap nih. semangat. Semangat ini terus. Habis ini Nanda Oke. lanjut lagi S2, S3 lagi Nan. Seru kan sekolah Danan? Rencana pengen ambil manajemen sih, tapi lagi cari kampus yang bisa online. Keluar lah, keluar negeri lah. Nggak sanggup bahasa Inggrisnya. Nggak bisa. Bisa, bisa. Bisa. Malaysia lah, Malaysia lah. Malaysia, Malaysia. Kali ke Pare kan cuma dapet temen doang. Iya ini Nanda tuh kalau ke Pare tuh ya Nurul, dia tuh kalau ke Pare tuh cuman ini apa namanya kayak
having fun doang, kayak ngisi waktu Oh luang doang. gitu. Iya, dia tuh cuman kayak, ah, duit gue banyak, buang-buang aja lah gitu ya. Oh enggak ya, Wah, bagi-bagi atuh. bisnisnya banyak dia nih. Oke, lanjut ya. Are you working on any assignments this week, Nurul? Are you working on any assignment? Maksudnya ini tuh bekerja sambil Enggak. Are you working on any assignments this week? Apakah kamu sedang mengerjakan tugas-tugas oh minggu ini? oh itu tuh working tuh kayak sedang juga ya Miss ya Mm-mm. berarti sedang Iya, me- mengerjakan. mengerjakan oh gitu. Karena ada on any assignments. Assignments kan itu tugas kuliah atau tugas belajar kan? Oh gitu. Oke. Oke. Mm-mm. For this week, I'm not, I'm not doing, I'm not accomplish assignment because uh, I I have finished uh, mid semester for Oke, this week. oke. Bukan not accomplished. Kamu bilang I am not accomplished. Harusnya I'm not I accomplishing berarti. accomplishing. Mm-mm. Kan kita, saya nanyanya lagi present continuous kan, sekarang Iya, kan. betul. Oke. What kind of topics are you discussing in class these days? The topic I ya mengulang lagi nih. Cari sinonim dulu. Atau langsung pakai it kan bisa. It is. Oh, oh it is. Oh, bisa gitu ya. Bisa It, dong. bisa. It is about the strategic management lecture because that is the topic that we have to we have to finish for our mid semester. Oke. Sorry. Saya lupa tadi. Di situ topik dua minimal berarti. Bukan Oh, satu. topik berarti Berarti topik. bukan, berarti bukan it is nanti jadinya they are ya. They are out. Coba saya ulang ya. What kind of topics are you discussing in class these days? They are uh they are apa tadi this management strategic lecture um because we are we have to finish the mid semester. Okay, it is the mid Oke. Berarti topik yang lagi dibahas adalah tentang manajemen, strategic. mata kuliah manajemen, Iya strategic management, gitu. dan lagi ngebahas tentang Dan lagi ngebahas, oh, dan lagi ngebahas, mm-mm. maksudnya tuh gini, Miss, lagi ngebahas manajemen strategik untuk menyelesaikan UTS kemarin gitu, UTS, untuk Berarti dua itu. menyelesaikan UTS gitu. Oke. Terus tadi jangan lupa ya, karena kuliah mata kuliah kan pakai ya, Oh, Strategic Management Lecture. iya. Oke, lanjut. Mana lagi? Where do you usually study after school Um, or after studying at university? Where do you usually study? I properly to apa study itu to apa ya membahas itu to discuss about our lecture maybe in the library when we in istirahat rest ketika lagi istirahat gitu when the rest time. Tahu nggak artinya properly itu? Properly itu artinya tepat. Oh tepat. Tadi mau ngomong apa, Nurul? Aku kayak eh, lebih sering
apa namanya? Dia sih lebih tepat, maksudnya lebih tepatnya tuh kita Lebih tepatnya kenapa? Kok macet? Halo? Oh, kenapa macet? tepatnya Heeh, kita tuh discuss abis istirahat gitu. oke. Diskusinya di perpustakaan. Iya betul di Hmm. perpustakaan. Kamu langsung aja bilang, it is in the library of my Oh, university where I berarti often atau where I always discussed some previous materials that we have learned at in my class kayak gitu. hmm, Jadi mungkin lebih enak dijawab di depannya. It is in mm-mm. the Itu library sih. at my university where I can discuss the previous materials that we have learned at in the class with my friends, misalkan kayak gitu. Kayaknya properly-nya nggak cocok di situ. Nggak cocok di situ ya. Mm-mm. Langsung aja it is in the library gitu It ya is in langsung. the library where I bla 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 gitu. Oke. Terakhir, are you preparing for a test right now? For now, I'm not because I have finished it in a week ago. Oke, thank you. Kalau pakai a week ago, pakainya nanti verb 2 langsung ya, nggak usah pakai have. I finished, I finished. I finished bla 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 a week ago, kayak gitu. Hmm. Kalau ada keterangan waktu yang jelas, pakainya nanti simple past. Nanti kita bahas tentang simple past dan present perfect. Sementara gitu dulu. Oke, lanjut. Nanda. We are going to talk about education. What subjects are you focusing on this semester? Okay. In this semester, the focus subject on the psychology education. Psychology education. Because a psychology education is a lecture, lecture, uh, lecture that discuss the implementation of psychology principle in education. Oke, di situ pertanyaannya subjects berarti ada 2 minimal. Ya, Oh, jadi hati-hati ya. dua. Kalau misalkan dia nanyanya buat subjects berarti ada 2 yang dibahas. Coba saya ulang ya Nanda, sebutin 2 ya Nadia. What subjects are you focusing on this semester? Okay, in this semester, the focus subject psychology education and is pengelolaan kelas itu apa? Miss? Kenapa? Kalau apa? Pengelolaan kelas, mata kuliah pengelolaan kelas. Mata kuliah, pengelolaan kelas mata kuliah, lecture, Lecture pengelolaan pengelolaan manajemen manajemen kelas manajemen. kelas manajemen. Harus pakai rights alasan gitu nggak, Miss? Nggak harus. Kan kamu Nggak. bisa pakai kemarin. Oh, sorry. Ya, kalau bisa, kalau mau buat manjangin jawaban. Kalau misalkan untuk jawab biasa ya fokus jawab aja kayak aku Oke, oke. belajarnya ini sama ini atau aku fokusnya ini sama ini. Ya nggak apa-apa. Cuman kan kalau kita ngomong sama orang yang cuman jawabnya ditanya jawab tanya kan nggak asik kan ya. Nah, makanya ada yang namanya reps itu buat ngemanjangin jawaban supaya nggak kelihatan kayak cuek gitu loh. Kalau di IELTS kan memang waktunya kita pamer, jadi memang keluarin biar skornya bagus gitu. Sebenarnya nggak harus pakai reason. Kamu bisa pakai yang D tadi, details. Kamu jelasin di kelas ini atau di subjek ini kamu ngapain. Atau kamu bisa ngasih example. Aku fokus di, misalkan nih kayak kamu fokus semester ini belajarnya apa? Ya saya akan bilang dengan, right now I'm studying about
adjective clause misalkan karena jurusan saya bahasa Inggris ya. Right now I'm studying about adjective clause. Like several days ago, I have to translate some paragraphs from bahasa Indonesia to English, which contains several kinds of adjective clause kayak gitu. Jadi saya ngasih contoh kalau saya itu lagi belajar adjective clause dan saya ngapain gitu. Itu boleh. Jadi kayak nggak hanya reason, bisa juga detail atau example ngapain di situ. Itu buat manjangin jawaban gitu. Mau dicoba lagi? Oke, boleh. Oke. What subjects are you focusing on this semester? In this semester, the focus subject is psychology education and management, class management. Example, class management, the student learn about ya, Inggrisnya about tata ruang itu apa, Miss? Kalimatnya gimana? Tata ruang apa? Tata ruang kelas, mempelajari ruang kelas, kemudian cara siswa belajar. Cara siswa belajar. How students learn. How to the student learn and itu tata ruang kelas, Miss. Tata Kalau ruang tata ruang kelas bisa the layout the layout class. classroom, The layout, the layout of classroom. layout classroom. Terus, Udah. oke. Do you prefer studying alone or in a group? Okay. I choose to studying alone because I can finish is cepat itu fast, Fast. fast, fast. Because I apa tadi? Because I can finish fast atau it fast. Oh, oke. Because I can sebenarnya menyelesaikan apa? Pekerja menyelesaikan pekerjaannya fast to ini belajarnya, Miss. Oh ya udah berarti because I can understand the materials faster. Oh, oke. Because I can apa, Miss? Understand. The understand. Nggak pakai the. I can Oh, understand. I can understand. Mm-mm. Ya, The materials the material it's fast, faster. Lebih cepat. faster, Faster. Mm-mm. faster. Coba. Do you prefer studying alone or in a group? Okay, I choose I studying alone because I can understand the material is faster. Nggak pakai is langsung. The Oh, materials faster. the material faster. Oke, ya, saya kirim ya. Are you working on Are you working on any assignments this week? I'm working on an assignment to create an article and a lesson. Mengajar itu apa? Teaching, Miss. Ya, And a teaching plan for the next semester. oke. What kind of topics are you discussing in this class these days? Oh, diskusi topik. What Oke. kind of topics are you discussing in this class? Sorry, in class these days. Topik-topik Berarti apa yang kalau kamu bahas di kelas saat belakangan ini? discussion the topic about deep learning because deep learning is a new strategy in education. Coba diulang jawabannya. I'm I'm Sing. discussion ya. Kan present continuous kan? The topic of deep learning because deep learning is a new strategic education. New strategic Uh, uh, Pendekatan itu apa? Strategic. approach.
Oh, approach. Approach in education. Pendekatan baru dalam pendidikan. Nah, berarti a, a new approach gitu ya. A new approach in education. Oke. Nah, biar nggak ngulang lagi deep learningnya, itu deep learningnya diganti it aja. Bla bla bla, because it is It a is. new approach of Berarti gitu ya. gimana? I'm Coba. discussion the topic of deep learning. Hmm. Uh, Because because it is mm-mm. uh, a new approach in education. Oke. Where do you usually study after school or after you finish your Okay. work? I'm usually uh, setelah kerja gitu ya. I'm usually mana kamu biasanya Ini pergi pakainya belajar? simple present ya. Where do you usually? Berarti bukan pakai present continuous. Kayak mana, Miss? Berarti I usually langsung verb satu. Oh, berarti I'm usually Nggak pakai am. Karena oh ini simple I present. Hati-hati usually ya. Mm-mm. I usually Mm-mm. going. Hmm? Verb Eh, satu. oh, bab satu go. I Ah, usually go to coffee shop for walking. oke. Benar gak, Miss? Benar. Tapi ini panjangin lagi jawabannya. Boleh nggak? Oh, Mau oke, nyoba panjangin nggak? boleh. Because I choose coffee shop karena nyaman. Because it Because it berarti it's aja nggak usah coffee shop lagi. because Oh, it is. because it is comfortable for working. Ulang lagi for workingnya. Coba Oke. diulang. Where do you usually study after study? Oke. I I usually go to coffee shop because it is comfortable for working gitu aja, Miss. Kamu tinggal Tadi diulang-ulang aja gitu. Kamu nggak terbiasa aja ini kayaknya, makanya jadi kayak gitu kan. Masa kayak kayak kaku bingung kan? Atau karena kamu belajar grammar terus, makanya kamu nggak bisa ngomong. Kayaknya gitu ya. berarti I usually going to coffee shop. I usually Because go, oh bukan yeah, I going. usually go to coffee shop because it's comfortable for working. Lancar kan? Ya, Tinggal diulang aja 3-4 kali. Masa nggak lancar? Ya kan? oke. Ya. The last question. Are you preparing for a test right now? I'm not preparing. I'm not preparing to test. Kamu bisa bilang dengan no, I'm not. No, I'm not. Udah, gitu aja berarti. Itu aja nggak apa-apa, tapi nggak mau manjangin. Uh, Mumpung ada yang periksa nih. okay. No, I'm not because I I not follow. I not Apa? follow. I apa? Aku tidak mengikuti. I not follow. I am not following atau I'm not joining atau I'm I'm not doing. Tidak ngikut I'm apa? not, ya tidak ikut apapun. Tidak Tidak ikut ikut. ikut. Ya tidak ikut apapun. Because I'm not join apapun apapun. Because I'm not Eh, taking any courses, misalkan. okay. I'm not. Atau because right now I'm not a student of any classes. So I do not need to prepare myself for any test. Coba ulang. Are you preparing for a test right now? Because I'm not Ning. joining. Oh, pakai oh, ya Ya, in kan is am joining. verb in. Coba saya ulang. Are you preparing for a test right now?
not I'm not not ngapain sih jadi bingung aku. No, I'm not. No, I'm not because I'm not joining. Tadi apa? Enggak tidak mengikuti kelas apapun, tidak mengikuti tes Gini aja. apapun. I'm not taking any courses. Eh, oh, oke, I'm not taking any test, Any courses. Kursus. any courses. Oke. Thank you. Yuk. Ya, The next topic. Ini gantian ya. Saya oke. nanya Nurul, habis itu nanya Rosi, Anda, habis itu ke Nurul lagi, gitu ya, gantian ya. Oke, ke topik 2. Topik 2. Nurul dulu. Tuh, Bentar. Ada berapa pertanyaan itu? 6 ya? Ya, Ah, saya tulis dulu. 4, 5, 6. Anda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nurul, are you getting enough sleep these days? I haven't slept enough for this week, maybe. I just sleep around 4 or 5 hours, because uh I work I have apa namanya, I have work until 6 p.m. and then I have to help my mother until maybe 3 hours for her kebutuhan tuh apa, her Need? necessary Okay. need, yeah. And then I have to make sure my work and my study again. Sometimes I can sleep, and also after that, if I feel so tired, uh, I can sleep at that time. Oke. Tadi mau bilang saya harus kerja sampai jam 6 kan? Iya, Nah, kamu nanti kurang pulang jam tuh-nya. 6 Two. Nah, tadi kamu bilang I have work. Iya, Harusnya I have to work. Kurang work. tuh ya. Have to work. Have to Work it work. gitu, work. Nggak pakai ed. Oh, Karena kan pakai D. harus. Nggak Oh, pakai ed. Kamu, oh kamu ya. tadi kan I have worked. Kamu Ya, bilangnya harus atau sudah? Harus kan? harus sih Nah, lebihnya. kalau harus berarti Pulangnya I tuh have. jam Berarti I have to work gitu. tujuh. Terus kamu bilang bantu orang tua mungkin sekitar Ya, 3 jam gitu kan ya? ya. Mungkin sekitar 3 jam. Nah, kalau mungkin sekitar 3 jam, maksudnya gini. Kenapa kamu nggak bilang dengan nggak usah pakai maybe, bilang aja I have to help my mom Oh, for about 3 hours gitu. for about langsung nih, Mm-mm, langsung ya. selama for Hmm. about 5 hour, 3 hours dan 3 hours. kurang kurang tadi hours. Hours. Mm-mm. And then and also itu boros ya. Pilih salah satu aja. Kalau udah pakai n nggak usah pakai then. Kalau udah pakai also nggak usah pakai n lagi. Oh, ya. Kalau bisa ya. Ya. Tapi kan kadang kalau speaking kan kita kita kadang-kadang nggak sadar ya. Tapi Mm-mm. boros itu sebenarnya. Oke. Terus terus kamu bilang tadi make sure bla 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 bla, banyak banget kan. Oh. Hmm. Nah, em, sebenarnya kamu listing lagi sih. Hmm. Kenapa apakah kamu cukup tidur? Oh, aku belakangan nggak cukup tidur, cuma tidur jam Mm-mm. segini karena saya Hmm. harus melakukan ini ya. Ini. Nah, Mm-mm. itu mending kamu sebutin kamu punya banyak aktivitas, Mm-mm. baru there apa-apa baru nggak apa-apa. Tapi sebenarnya nggak usah terlalu banyak sih, cukup sebutin aja.
satu atau dua, terus Oh, iya. jelasin gitu, gitu. Tapi Hmm. apakah yang tadi salah? Enggak, karena kamu udah menjawab apa yang saya tanyain. Lagi-lagi Hmm. kalau ngomongin masalah grammarnya, tadi udah saya benerin yang salah. Kalau ngomongin masalah ngejawab atau enggak, koherensinya udah dapet gitu ya. Cuman kalau di IELTS, sayang jawabnya kayak gitu, itu nilainya nanti hitungannya jadi listing. Mending ngambil satu atau dua, explain more. Kalau mau skornya tinggi ya. Tapi nggak apa-apa, itu udah ngejawab. Kita kan fokusnya ke basic ya. Oke, Nanda, what time do you usually start your day? Hmm. Okay, I usually start my day at 8 p.m. because at the time I start going to university to teach. Oke, that's great. Tinggal dilancarin aja, ngomongnya patah-patah. Mikir artinya Mikir kamu. vocabnya satu-satu gitu ya. Gak apa-apa. Coba saya ulang ya. Udah jawabannya kan? Tinggal diulang aja nih. What time do you usually start your day? I usually start my day at 8 p.m. because at the time I start going to university to teach. Hmm, Oke, Thank you. Masih Bukan agak to teach. kurang. Nggak bener tuh, teach tuh kan ketemu verb satu murni. Kalau tuh-nya tuh infinitif. Gitu. Jawaban kamu sudah sangat menjawab. Kurangnya cuman di fluensinya, kurang lancar aja, kayak patah-patah. Tapi it's okay, karena kelas kita masih basic ya. Dan juga variasi katanya agak kurang. Gitu aja sih. Tapi nggak apa-apa, kan kita masih basic. Okay. Nanti ke depan, kalau kita mungkin nanti mau lanjut lagi bulan kedua, ketiga, harapan saya vocabnya harus lebih bagus ya. Jangan ngulang-ngulang kata-kata saya. Kalaupun ngulang, tolong ditambahin. Misalkan kamu bilang, tadi kan bilang, eh, I usually start, kamu ngulang lagi pertanyaan saya kan. Kenapa kamu nggak bilang dengan, Harusnya kalau kayak gitu apa? mungkin kalau saya ditanya ya, what time do you usually start your day? Saya akan bilang dengan, it is at 3 a.m. because I need to brush up my previous materials that I have learned in my class before. And then I have to pray subuh before I take a bath and going to apa? Saya ngajar di mana? Saya nggak ngajar sih. Berarti and go to Kampung Inggris to teach my IELTS academic classes, misalkan kayak gitu. Jadi dipanjangin. Jadi tadi kan to teach ya, to teach misalkan mata kuliah apa gitu. Oke. Are you doing any physical activities in the morning, Nurul? In the morning, apa ya? I am cooking for breakfast sometimes, and feeding my cats. Oke. Physical activities ini berkaitan dengan olahraga, Nurul. Oh, olahraga aja. Oh, Nah, berarti olahraga. Oke, saya ulang ya. Ya. Are you doing any physical activities in the morning? For now, I'm not doing any physical activities because my schedule in this month is very busy. Oke, Thank you. Lanjut, Nanda. Are you spending more time online lately? Yes, I often spend time online because my work is online and I take online English course with Miss May. Jangan lupa pakai e. Oh, Course itu kan English, nonnya countable. Harusnya an English mm, course. an English course.
Kurangnya Oh, di situ English aja. excellent. Iya, kurs itu kan kursus ya, an English course. Kurs itu English. artinya kalau sebenarnya artinya itu kursus atau mata kuliah gitu aslinya. Tapi kalau di kampung Inggris jadi berubah makna. Kurs itu jadi lembaga gitu. Iya, jadi kursus. Padahal Harusnya kalau sebenarnya les tuh lesson kami. ya les itu enggak kalau kalau materi itu bisa lesson, bisa subjek. Kurs itu bisa mata kuliah, bisa juga apa namanya kelas gitu. Tapi kalau di kampung Inggris kurs itu jadinya adalah lembaga kursus. Oke, lanjut ya ke apa namanya Nurul. What do you usually eat for dinner? Hmm, I I choose. Boleh pakai I choose gak sih? Boleh dong. Oh boleh ya. Choose, prefer, would I like. would like. I Bagus. Ya. would like. I would like choose ya Miss. Ya. I would like to choose. To or I to would like to choose. choose atau langsung I choose boleh I choose. I atau I said. prefer boleh. Okay. I choose or I choose an rice noodle or maybe basreng Oh, in my dinner because is oh the food is very apa ya kayak is close on the place from my house. Apa ya close. tempatnya tuh dekat gitu, dekat dari rumah. Oke, oke. Tadi kamu bilang apa? Rice noodle? Fried Iya. noodle maksudnya. Fried noodle ya Allah. Rice noodle. Salah mulu. Iya fried noodle tuh salah Oke, mulu. rice noodle. Mie, ini nasi. Iya fried noodle Oke. Bukan in my dinner ya, tapi for my dinner. for my dinner. Terus karena tempatnya dekat gitu ya. Karena tempatnya dekat dari rumah. Oh. Because Deket the itu bisa place pakai near atau close by. close Kalau by pakai kalau pakai close nanti close by. close by Hmm. Atau by. next Oh. next itu di samping sih. Ya, bisa close by atau near. Oke. The last question, Nanda. Are you trying to change any your habits recently? Yes, I am trying. I am trying to walk every morning. Hmm. I I do this to implementation a healthy lifestyle. Implementation apa implement a healthy lifestyle. Implement harusnya. Implement is healthy a healthy lifestyle. Tapi kamu belum ngejawab pertanyaan saya. Kamu harusnya bilang yes. Habis itu apa yang kamu ubah, habit yang mana, akhirnya kamu ubah jadi yang mana? Hmm. Oh, Oh, uh, I usually spend I usually spend some of my time in the morning to sleep, but right now I choose to apa tadi? Jalan apa tadi? Jalan ya? dalam pagi tuh walk Jogging. morning, Oh, jogging. oke. Jogging aja. But right now I choose to jog because I want to I want to maintain my health kayak gitu misalkan. Jadi jawab dulu, ya aku mau ngubah apa, jadi apa gitu. Oke, coba diulang Okay. ya. Jelas. Are you trying to change any of your habits recently? Yes, I change the habits. Uh, Bis, bentar Hmm? ya. Gojekku datang. Oke, oke. Maaf, Bang, bayarkan sama. Bis, bentar. Oke. Are you an English teacher, Kak? Ya. Kenapa Nurul ketawa, Nurul? Kedengeran sampai sini, Miss. Pada ketawa jadinya di sini, Miss.
Itu gimana lagi di mana kamu emangnya? Di kampus. Iya, soalnya kan emang jadwalnya kerja jam 1. Jadwalnya kerja. So are you a staff at campus? Are you a Iya, lecturer or oh are iya. you a lecturer? In what university? Oh, IB Kesatuan. IB I'm still Kesatuan. assistant miss. Oh, Only teaching one class. assistant. It's okay. That's nice. Okay. Sorry. Oh, so where do you live now? Where are you living now? Bogor. In Bogor. Ya, But are you ini. native to Bogor? Ya, Asli Bogor? asli. Oke. Ya, asli Bogor, Miss. Oke. Sambil nunggu Nanda ya, coba jawab yang Iya. keenam ya. Are you trying to change any of your habits recently? Yes, I Mm-mm. want to try. Uh, mm, the habit kayak mengulang lagi, Miss. It is biasanya usually in the morning I just work not to bicycle activities. Now I want to change the habits to be running maybe in the morning before I work. Oke. Not to physical activities, harusnya not to do. Do not Kamu to tadi do. kurang, kamu tadi kan bilangnya not to physical activities. Yeah, yeah. Harusnya not to do Not physical to do activities. physical activities. Coba kamu bikin bahasa Indonesianya dulu. Kalau saya tanya, kamu ada nggak habit kamu yang belakangan ini kamu ubah? Kalau kamu jawab bahasa Indonesia gimana? Ada Itu gitu kalau kan ya? tadi kamu sih ada sih gitu. Mm-mm. Terus Jadi yang biasanya pagi itu langsung berangkat gitu, misalkan masak dan lain-lain, aku akan ubah itu ke jangan aku akan eh ubah itu. Aku oh sedang mengubahnya karena present oh iya continuous pertanyaannya. sedang, iya Aku aku mencoba sedang mengubah. mencoba. Nah, iya betul. Aku mencoba untuk merubah itu untuk apa running lari misalkan in the morning sebelum berangkat, Berarti sebelum langsung aja. bekerja. Aku mencoba untuk latihan lari sebelum berangkat. Oke, coba bahasa Sebelum Inggrisin. aku Saya eh tanya dulu. iya, Sorry. Are you trying to change any of your habits recently? I'm trying ya, Mbak. Ya. Hmm, I'm trying to apa namanya? Tadi apa Miss bahasa Indonesianya? Aduh lupa. Aku Miss. Atau kamu bisa langsung ubah. Kamu jawab dulu. Yes. Yes. Yes, I am. Atau yes. Atau absolutely. Atau of Mm, course. Habis itu mm, langsung aja bilang. I'm changing. I'm changing. mm. I'm changing. In the morning gitu My langsung. changing my. I'm changing my activity in the morning. If every day I get up, I directly go to campus. Right now, I'm trying to go running to blah blah blah. Coba. Mm, Are you trying to change any of your habits recently? of course, I have changing. I Uh, am. I I am changing from Mm-mm. um I work ya tadi. uh, I directly work to uh running ya. Coba kamu Lupa. coba Nurul susun dulu habis ini saya tanya lagi. Nanda, Eh, are you trying to change any of your habits recently? Yes, I want to change the habit of sleeping after subuh to jogging, to jogging every morning because it is to it is impact It to impacts. it impacts to healthy lifestyle. It impacts to my health.
to my health. Mm-mm. Kalau masa ini berdampak pada gaya hidup sehatnya siapa? Berarti it impacts on, In 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 in, in impacts on my healthy lifestyle, enggak, my health aja. on my health. Kalau kamu pakai healthy lifestyle, berarti kamu bilangnya gini aja. Because it can build, And membangun. Atau kamu bisa bilang gini, one of, bentar, the best way, saya tulis ya, the best ways to build my healthy lifestyle. Nah, tuh saya kirim di grup. Nah, paling bawah. Atau its impact on my itu on my health langsung. Tapi kalau health. misalkan pakai yang healthy lifestyle bisa pakai yang bawah. One of the best ways to build my healthy lifestyle. Hmm. Oke, saya ulang ya, Nanda. Are you trying to change any of your habits recently? Yes. Yes, I want to change the habit of sleeping after subuh Mhm, by jogging or walking. mhm. Yeah. I can One of the best ways to build my healthy lifestyle. Oke, sip. Nurul, are you trying to change any of your habits recently? Of course, I'm changing uh my habit before to work. I am doing running around 1 hour. Oke, kamu baca itu, bukan speaking. Kamu reading. Reading, reading bisa, Miss. Nggak bisa dong. Tapi ya udah nggak apa-apa. Itu sambil nyatet. Kalau aku nyatet dulu bisa, Miss. Tapi kalau spontan susah, Miss. Ya karena belum terbiasa. Dan yang diomongin kan nggak biasa ini gitu. Jarang Iya. kan ada orang nanya, kamu ngubah habit apa? Kan nggak ada teman kita yang nanya kayak gini. Iya. Jarang tuh. Jarang, Ah, mungkin jarang banget. yang diomongin paling kerjaan. Kalau nggak gitu gosipin orang. Oke deh. Itu aja untuk hari ini. Kita lanjutkan besok. Itu kan ada topiknya di bawah ya, nanti bisa dipelajarin. Tapi saran saya jangan ditulis ya jawabannya. Kalau mau nulis idenya boleh gitu. Misalkan kalau ada pertanyaan, apa sih keuntungan dari kita bermain sosial media? Misalkan tulis aja satu, uh, network, dua, earn money, misalkan kayak gitu. Nah, tapi jangan ditulis langsung lengkap subjek, verb, object, adverb, because, bla bla subjek, verb. Jangan ditulis lengkap. Cukup tulis poin-poinnya aja nggak apa-apa. Jadi buat acuan ngomong boleh, gitu ya. Nanti kalau kalian tulis semuanya, kalian baca pasti. Nah, itu namanya nanti Iya. reading, bukan speaking ya. Kalau poin-poinnya aja boleh. Oke, hari ini itu aja. Thank you so much. Let's close our program by reciting together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank Foto you. dulu dong. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you, Ananda, Nurul. Mhm.